Stell dir vor, du bist in einem abgelegenen Dorf bei Lübeck, mitten im Januar, der Schnee liegt nie hoch. Das Brennholz ist verbraucht und der Wein pfeift durch die Ritz. Für die Bauernfamilie von Albrecht-Steinwald gab es nur ein Retting vor dem Froren. Verretting was heute noch moderner Permakultur klingt, war im Mittelalter ein Lebenswissenschaftliche. Denn in Dörfern wie Rabenstein oder Hohenfurt wussten die Menschen, Komposter zu Wärme, nicht in sauberen Gartenboxen, sondern in riesigen dampfenden Hofen aus Stroh, Mist und Kuchenapfeln. Dies wurden bewusst errichtet, nicht zum Düngen, sondern Wärme zu gewinnen, Tag und Nacht. Die Hofen errichten Temperaturen von bis zu 60 Grad. Hygienic, kalt die Steinwand auf Zuermen. Manch User hatten Steinbink, die direkt in den Komposthaufen grenzen, Wärme zu speichern. In besonders kalten Gegenden entstanden sogar kleine Kompostwärme aus Notunterkunft verschlafend. Dies Schuppen wurden mit tierischem Mist und Laub befüllt und nach Auen hin mit Lehm versiegelt. Die Bauernkinder legten sich auf Strohbündel in den He dieser warmen Wand. Eingehalten fell. Der Jerick war beigend, aber das war zweitrangig. Denn es rettet Leben, Nacht für Nacht. In der Umspring von Bamberg beschrieben manch im Jahr 1347 die Technik in seinen Klosterverzeichnung. Schrieb, dass ein einziger Hofen Warmer Süd. Wort vor dem ein Froren zu schätzen. War Selgmes, vermenschter Kohl und Selbstkäse wurden in Gruppen neben Komposthaufen gelagert. Der Effekt, constant plus Grade in einer Umspring. In der sonst als Jeffer. Die Idee der Wärmegewinnung durch biologische Zersetzung war den Bauern intuitiv klar. Es verstanden, wie man mit Naturkräften überlebt, lange bevor es Thermometer oder Heißkörper gab. In Eppingen nahe dem Schwarzwald wurde ein Scheun mit eingebauter Kompostkammer entdeckt. Historiker fanden dort Rest von Kalksteinbänken, die einst als Heißflecken dienten. In harten Wintern, wie dem von 1432, wurde dies Techniks Hauptquelle der Wärmeversorgung. Denn wenn das letzte Holz verbrannt war, blieb nur das, was unter den Füßen wuchs, oder verdiet. Kompostwärme war keine Kuriosität, sondern Brilbenstrategie, weiter gegenüber Generationen, und heute, modern Geschäftsweise nutzen denselben Effekt, mit Sensoren und Thermostaten. Doch am Mittelalter geschah als mit Hand, Miss und Verstand. Und genau das rettet Leben. In der Verschneiten Ortschaft Bad der Ofen als Lebensretter
Dörfer im Mittelalter Sonnenstein-Fallen und Steinheising. Mittelalterliche Solartechnik nicht stal. Tier als Heising. Die Stahlhause von Deutschland in den schneereichen Wintern von Oberammergau oder Berchtesgaden gab es eine Ralte Regel. Wenn das Holz war, dann wurde die Bessermiquel nicht der Ofen, sondern Deike. Ein Mittelalter lebten Mensch und Tier oft unter einem Dach. Nichts aus Mangel, sondern aus Strategie. Die sogenannten Einhausungen oder Stahlhäuser waren keine Notlassung.
sondern Baukensmitzwe, der Kustel lag immer Jeskas, Menschen schliefen darüber, getrennt durch dicks Holes oder Lem, die Wurm Tierstieg auf, langsam aber stetig, and der Chog das Wohnquartier mit Restore, Innerwalk scenes Rinder zu rund 500 Watt Wurm, in einem Stall mit 6 Tieren spürbar wie in Ofen, in Orden wie Mittenwald oder Regen, Winkel war dies Bau wie Standard, Generation für Generation, Bauern wie Heinrich Weber Legion ihr Schwein, Siegen und selbst Hühner direkt hinter der Wankett unterbringen, getrennt nur durch ein dick Holes Wand, oft mit kleinen Luftungsschlitzen versen, die Tier schnaufen, beweckten sich, at Mieten Wurm, und mit innen Wurm sich das ganz Haus. In besonders kalten Wintern schliefen die Kinder im Obergeschoss in der Wand am Stall. Man nennt es das Warmen. Ein geschaffter Platz für Alte, krank oder neugeboren. Einen User hatten Schlafplattform direkt über den Tieren. Wie ein Beheiß hängt. Am Schwarzwald war dies so verbreitet. Das die Detektor einen eigenen Namen Beckham. Hirm Stock. Ouch in der Rennhenne. All Kuwarder Jerks war streng. Aber der Nutzen überwag bei Weiden. In einem Winter on a fewer war das Neuender Kut das Gergester Hoffnung. Selbst in Clustern. Wie in Andex oder Tegernsee. Worden so gebaut. Das es jongeren Zende Regum worden. Chroniken Barrickton von Mitchen. Die Bibliotheken aber Vieswall und Erikton Legion. Aus Reiners weg Magigiet. Und nix nur Grovi Spendit Wurm. Ouchhund, Gens und Sogerschaft worden in die Wohnroom geholt. Bei extremer Kult war das Familienbett in lebendiger Open. Gefällt mit Mensch und Tier. Ihn hört aus Garmisch schrieb 1438. Das sehen sich neben am Schlief. Nix aus Lied. Sondern weil es Iwer. Modern Konzept wie Passivhaus oder Rummergrüning klingen vor Trittlich. Aber die Idee ist out. Denn wenn draugen der Schnee Meterhoch lag, jult nix die Statik. Sondern die Körpertemperatur. Und in einem Zeitalter an essential Heising war das Wurmszimmer an Haus auf der Stall. Thema 5. Strobetin und Nestgrubben. Wurm von Untander Boden in einem Haus in Ruffenburg der Tauber war im Januar nicht einfach, a war tadlich. Fulche geht Krach aus dem Stein. Die Luft stand still. Und yet auch Atemzug damp dem eigenen Schlafzimmer. In dieser Kult wurde der Bodens am größten fein. Denn a Rot dem Körpergeed letzt Wurm. Docs die Menschen am Mittelalterlichen. Franken wussten sich zu helfen. Mitstro. Des Erfahren. Die Schlafste war keine Matratz. Sondern ein clever Gipschutznest, tief, weich und isolieren. Dorst kam ein fester Erde. Manchmal mit alten Tuckern oder Kleidungsstücken bedeckt. Darauf wurden dick Lagen gelegt. Aufgepresst oder mit Seilen zusammengelten. Den kamen Tierful. Decken aus grobem Leinen oder Duett-Walltucker, Ales, was Wurm hielt. In Gegenden wie Coburg oder Würzburg war es üblich. Die Schlafstall leicht in den Boden zu graben. Dies Gruben wurden mit Stroh, Moos oder trockenen Blittern ausgelegt. Das sogenannte Wurmen ist. Mehrere Familienmitglieder legten sich dick in dies Vertifang. Eingewickelt wie in einen Schlafsack. Das Ziel war einfach. Keine Energie verschwenden. Sondern Körperwurm hielten und gemeinsam überleben. Kinder und Alte wurden in die mitgelegt. Geschäfts von den Körpern Kern auen Herren. Es war kein Idyll. Es war überleben. Still, eng und functional. In besonders kalten Wintern schlief man fast regungslos. Nur das Atmen und Zittern war hörbar. In manchen Häusern wurde die Grube mit Brettern eingefasst. Die Form zu halten und das Show zu sichern. Ender nutzten alte Fässer oder Holzkisten. Die innen mit Tier Haut ausgekleidet wurden. In Clustern wie in Lorsch wurden an Lichtkonstruktionen für Krankbrüder eingesetzt. Körperwurm zu speichern. In Schreiber aus Bamberg dokumentiert 1442. Das die Nestgrube leben ready bei schwerem Frost. Die Prinzipien dahinter sind gut nachgültig. Isolation von Antennen. Clusterworm von innen. Was modern survival trainer aus Ground Insulation and Body Clustering bezeichnet, war damals alten. In einem Haus an a Kamin war das Stroh unter deinem Rückender, Unterschieds, zwischen Schlaf und Koldstar.
das Hut der Regelmäßiger Nurt. Nix aus Hygiene. Sondern weil nasses Strohworm entziehen. Ein warmer Schlafplatz war kein Comfort. Sondern ein taktischer Vorteil gegen den Tod durch Ausgelangt. Den wir durch die Nacht kam. Kann nachts Tag Wasser holen. Fewer Second. Nahrung finden. So wurde aus einer simplen Grube ein Ort der Rettung. Nacht für Nacht. Winter für Winter. 6. Kuchenworm and Reskelet. Die letzte Worm vor der Nacht. When die Sonne unerging über dem Dorf Elwangen und das Feuer langsamer starb. Begann der Kampf. Nix gegen Wolf oder Hunger. Sondern gegen die Dunkelheit enkelt. Die Durchstein und der Zog. Docks in der Mitte, Hauses blieben letzter Ort der Hoffnung. Die Kutsch, hier. Wo am Tag so begekagt und brat gebacken wurde. Herrschte Benz Nachrestorm. Die Dicken. One day Lemofens. Die Steinplatt unter dem Kessel. Selbst die Herdstang. Els spikert Hits. In dieser Worm schlief die Family mein Hart. Eng Zusammenger Oft der rundum den Herd. Alt a Decken worden ausgerollt. Ein paar Stromeden gelegt. Und jeder Fanplatz in der verbliebenen Glet. Manchmal lagen Stein und Tuckern unter den Decken. Direkt neben Brust oder Fuhen. Die Großmutter Ursult. Ysi als kind ihren Mantel in die her Daphning legt. In Nax als Heiz-Tricks zu tragen. Der Kupferkessel. Leer aber noch warm. Wurde mit Wasser gefüllt und neben das Lager gestellt. Die Worm des Metalls gab nach Stunden später Trost, besonders den Jüngsten. In kleinen Häfen wie in Osterhofen oder Laufen war die Kutsch auf der einzig beheizbare Raum im Haus. Darum wurde es Zentrum des Überlebens. Nix nur für Nahrung, sondern für Worm, Schlaf und Hay. Das Kochen endet nicht. Wenn das Essen fertig war, es begann ein zweites Leben als Heizing. Einige Familien legten ihr Kleidung nach dem Kochen auf die Herdplatte oder in die Rückwand des Ofens. Dort trockneten Nassschuhe, Dampfen Leinenhemden und Grobwollhauben. Die Restwurm reicht bis weit in die Nacht. Und selbst wenn das Feuer links der Loschen war, blieben Offenstein warm. In Benediktinerklisten, wie in Ottoboren, war es Brach, nach Stein aus dem Herd zu entnehmen. Dies wurden in Holzbelter gelegt, mit Leinen umwickelt und zu kranken Brettern gebracht. Der Wurme Verlis wurde genau berechnet. Oft wurde das Feuer früher gelöscht, Glet zu sparen. In besonders harten Wintern tilten sich bis zu den Menschen den Raum den Ofen. Lagen im Kreis. Fus Herd, Cape nach Auen. Ein menschlicher Heikreis. Die Kutsch war damit nix nur der Ort der Nahrung, sondern ein Ballwerk gegen das Erfrieren. In Winter Wind heult und der Schnee gegen die Fenster schlug. Sag man, bleib in der Kutsch. Dort ist das Leben. Denn in einer Zeit ohne Strom, ohne Thermometer, ohne Rettung, war ein Ofen mit Reskelet Ales, was Jult.